I'm in the middle of nowhere in Tanzania, somewhere in the village. Hey, Tanzania! Welcome. Hey everybody, ladies and gentlemen, as you can see, I'm in the middle of nowhere in Tanzania, somewhere in the village. This is what we want to do now, right? We want to go around the country of Tanzania. Oh my God. This thing anyways, I think it's just going to be like that. That's good. We just want to go around the city and the countryside of Tanzania to see the places, to meet with the people, to enjoy the culture, to show you guys how Tanzanian villagers are living like, you know what I'm saying? Because a lot of time, whenever we go to different countries, go to the main cities and all of that, because we want to get used to those places first before going anywhere. I want to learn about those countries before going anywhere. But for the sake of Tanzania, I mean, in the case of Tanzania, this is my country. So I know the culture already, but I've never been in the countryside like the place that we're going today. I don't want to tell you where we're going, but I want to show you the reality of the lives of our people, Africans. I'm telling you, it's not like what you think. A lot of us, we think like village people, they're always struggling. Village people, they always have hard time. They all have... Okay, that's not the case. That's one side of the coin. But another side of the coin is that the villagers are having an amazing life. They're actually living the life that we used to live back in the days. Some of them, they don't even have paper money, but they do barter trade. You know what I'm saying? Like they exchange goods with another goods. They exchange some animals and crops. You know what I'm saying? That's what they do. That's how they live. So I'm going to show you guys. I'm going to live in those places. I'm going to show you some of the culture and some of the things. We really don't know what to expect. We don't even know where we're going to go. We don't even know what we're going to see. But we just want to explore, to go and to see what is happening. By the way, how am I going to get rid of this? All right. That's good. So as you can see, guys, show them. Give them 360 where we are. We are at the middle of the road. So we had to do stop over right here to show you guys the beauty of this country, all right? Of course, this is the middle of nowhere. You see nothing. Perhaps if I go this side, I might meet up with a lion or, giraffe or something. But, this is the country we're living in. You know what I'm saying? So I'm very excited, and I cannot wait for you guys to see this. We're going to tell you stories. We're going to share with you guys a lot of things. And I just can't wait to share with you guys whatever we can. So drop in the comment section. Give us a guess. Where do you think we are at right now? Where do you think we are standing at right now? That's what we'd like you guys to let us know. And it's going to be amazing. But, come here, Paul. I want you to show them those mountains. You see those mountains? You see those mountains there? Look at that, guys. You take a look at that. Isn't it that beautiful, man? So imagine if it was a rain season. That means all of these will be greenish everywhere. And all of this is bare land. Nobody's here. Nobody lives here. There's no houses. There's no nothing. It's just an empty place. And this is what we found across the corner of Africa. Everywhere we go, it's just like that. You know what I'm saying? It's just like that. We're right here, the middle of nowhere. We're waiting for our ride because this is not the place we're gonna stop. From here, I think we have more than 3 hours. 3 to 4 hours to go where we're going. So we're very excited, man. You can look at people here. They're waiting for their buses and everything. This is cool. Let's go down the side, man. I gotta tell you those. Let's go start. 1, 2, 3. Guys, here we are. Tanzania. Guess where we are at? We're gonna show you the life of villagers, the life of our people in the villages here in Tanzania. We cannot wait to show you guys. We've been in the city a lot of time, but this time we're gonna show you the beauty of the country from the countryside, you know what I'm saying? And here is the middle of nowhere. We just got out of our bus. We're still waiting for another ride. It's going to take us 3 to 4 hours, and we cannot wait to go there. Guys, one Africa in our generation. That's the message we're passing across all over this continent. One Africa in our generation. Hey everybody, guys, we are right here in Manyara. Just mind you guys, we came from Dodoma, and right now here in Manyara, we're still running. We are going to
some of the villages there. We're gonna go to Kiteto. We're gonna go to a lot of villages to make content. But one thing that I will tell you, man, from Dodoma all the way to here, Manyara, man, the nature, trees, mountains, it's so very beautiful. As you can see in this video, man, it's crazy. This country is beautiful. This country is great. This country is amazing. And it's the same thing, guys. I want to tell you the same thing. Whenever you go to all countries across the continent, you see the same exact thing. This is to tell you, man, we are so rich in Africa. We have everything it takes to do everything, man. Because all of these acres, all of this land, man, is empty land. There's nothing. Nothing. No houses. No whatever. It's just trees, the nature, mountains. If we decide today to do whatever we can do with this land, if we decide today to develop our country, okay, if we decide today to just leave these trees, to leave this street, to leave this mountain, man, I'm telling you, this is what people actually come in to visit. You know, Paul was telling me in the bus that the reason why people, they don't really do domestic tourism because we're living in the midst of tourism, you know. You're living, look at these mountains. You guys can see in this video, I'm actually showing you, if you live next to this mountain, how are you going to go to Kilimanjaro mountain to see what? You have been born, you know, nearby the, you know, trees, nearby the mountain. Where are you going to go? Because the entire country basically is tourism every single day. Every single day we're in tourism. Every single day. You know, I'm just saying that to just mind you that we have everything in Africa. And I think what is lacking is what, okay, today I met one of the old men. He told me this. He said this, that, you know, development must be brought by the people. His government is there. Government has their part to play, but also people have to contribute to that. God has given us everything. Everything, man. When you look at Africa, when you look at the nature, God has given us everything. So it's up to us. It's up to us to work so hard every single day to make sure that we develop this continent. This is on us. It's not on everybody. Anybody else is on us. So we are supposed to work hard. We are supposed to do everything we can change to transform this continent for a living. So right now we're here in Manyara, and this is the car we're going to use all the way to Kiteto. It's a beautiful car, man. It's a crazy beautiful car. All right, anyways, guys, we are on our way, and we're gonna see you very soon. We're gonna show you this country. We're gonna show you Africa. We're gonna show you Tanzania, and you are going to understand what I'm trying to tell you guys. Africa is beautiful. Africa is great. And me, as I'm getting older, I love nature. I love nature, and I say that all the time. I mean, a lot of young people, they're not gonna understand that because perhaps you love, the populated places and all those stuff. But this is living. The nature, the air here, it's amazing. It's crazy. Just one request. Leaders and the government, make sure you work on this road from Dodoma. I mean, where, the district of Job Dungai all the way to Kiteto. This road, if we have good road, this one, I'm pretty sure that the economy of Kiteto and this country is going to be improved. Because Kiteto is actually famous for one thing. Kiteto and Manyara is famous for actually two things. Livestock keeping and also farming. People are farming a lot here. So if you put here this clear road, we say Barabara Lami in Swahili. I don't know in English how can you call that. But if you advance this road, I'm pretty sure that the economy of this country, the economy of this district is going to increase. Why? Because of this. This is everything. And it's very easy to change the economy of the continent. You need to work on the infrastructure. If you work on the infrastructures, everything changes. Everything changes. That means roads, railways, airports, and everything. So we see, in Tanzania right now, we have SGR railway. That's good. We have beautiful roads still keep on working on. That is good. One of them is this one. And also we have airplane. That's also good. Anyways, guys, we have a long way to go. So we gotta get out of here. Yeah.
Naomba ng'ombe moja. Naomba ng'ombe moja basi. Wewe unaitwa nani? Naitwa Isaya. Isaya. Ni Mmasai. Naomba basi ng'ombe moja. Twende basi ukanionyeshe ng'ombe moja. Ukanionyeshe ng'ombe moja. Ambao unanunua au? Unigawie ng'ombe moja. Ng'ombe wote hao ni wa kwako? Ni wa kwangu hizi. Ndio nafuga rafiki yangu. Kwa hiyo kwa nini mnawawekea hawa nani? Hawa kufuli? Kwa nini mnawekea kufuli? Hizi. Kwa nini kengele kwa nini? Ili ni asikio akipotea. Nasikio? Akipotea? Ndio unasikiliza sasa ndio mpaka upate. Kwa siporini. Okay. Sasa sisi tunaenda Njoroni, wewe unaenda wapi? Mimi nataka nitampiga hizo ng'ombe zipande. Alafu ndaweza kuja tu hapa. Haya, tutakuja basi tupige mastori, sawa? Wanapigana sana. Hey, ladies and gentlemen, we are here at Njoroni, somewhere in Simanjiro, Manyara. We came here to witness the wonders. What you see right here, guys, these are the wells that never run dry. For years, there've been water here for many, many years, and this water never run dry. So we came all the way to here in the countryside, and I'm here with my father's here to actually get to know the history of this place. He's going to explain it in Swahili, and also I'll translate later on in English. So, ladies and gentlemen, here we go. Baba. Asante sana. Ninasalimianaje Kimasai? Subai. Subai manake? Subai ni kama habari yako. Habari yako? Subai. Nimeipenda Subai. Subai. Alafu nasemaje asante sana? Ashana lane. Naipenda Ashana lane. Sawa baba, unaweza ukatuambia unaitwa nani, ukatuelezea kidogo historia yako? Mimi naitwa Elia Ndama. Ndio. Ndani mkazi hapa Kesmet. Ndio. Na ndani ya huko Kesmet tumezaliwa huko. Ndio. Na bahati nzuri tumezaliwa huko na nimekulia huko na nimesoma huko. Ikawa kila kitu tunajua katika ndani ya Kesmet hapa. Yes. Yaani hapa tuseme kwamba hii inaitwa Njoro. Nini maana Njoro? Ni kisima. Kisima. Ndani ya ukoloni ambapo kila mtu ndani ya historia ya Kimasai kila mtu ana kisima chake. Ndio. Na baadaye kisima nilichomuona katika ndani ya huku kuna njia na huku kuna njia na huku kuna njia. Njia zote leo unaona kwamba natokea hapa. Na ni ya kila mtu ndani ya kisima. Sasa maana hiyo hapa ni kisima ya mtu na hapa ni kisima ya mtu. Na pale kwenye njia ile ni kisima ya mtu. Na huku kuna njia ya kisima ya mtu. Na huku kuna njia ya kisima ya mtu. Na kule kuna njia ya kisima ya mtu. Ila baadaye tulipokuja karne hii ya kupata bomba la maji hii kutoka Ruvu ya miti. Ndio. Au pamoja na hayo kwamba kutoka huko Ruvu Ngadi. Kisima hii ikawa watu wajaingia kunywa tena. Kawa maji ni furuga ikawa wakamchanganya zote kawa hii moja. Ndio sisi hapa tunaacha kunywa kwa sababu tuna maji ya kuvuta ndani ya ardhi huko kwa kila bomba lipata. Ndio maana kwa haitumiki sasa hivi hapa. Ikisema hapa tuseme kwamba ni wenyewe katika njia hii anayetumia ni wenyewe ambapo ya njia hii. Ndio anafanya kuvuta maji ndani anapeleka kwa kule ng'ombe anakunywa kwa huko. Maana zamani ng'ombe anapita huku alafu pale maeneo ya huku anaweka kuna kitu anaweka kama mbauti. Mbauti ni sehemu ambayo anamwagilia maji ng'ombe anakunywa alafu ng'ombe anapanda hiyo. Sawa. Ndio kitu ambacho alikuwa tunajua ndani ya historia ya kisima. Wow. Na kwa nini maji haya hayakauki? Yaani unajua sijawahi kuona kitu kama haya maji haikauki. Maana unajua hii hapa sehemu hii ni sehemu ambayo Mungu anamjalia. Ndio. Kama kwamba kuna
unatakiwa sasa maji yanatoka kwa chini. Ndio. Ambapo ukichimba angalia ukiseka dondoka utaingia upara ndio tayari ukaanza kuzama. Ni mbali sana mzee. Sasa kwenye historia ya hii maji haikauki. Ndio. Kwa sababu kipindi ya wakati inaanza kuni tunachimba. Tunachimba tena kabila moja inaitwa Wachaga kutoka Moja na chimba. Ndio. Alafu tunapeleka udongo nje, unatoka kitu kama kisima la toka. Maji ile kama nyinyi kama kule mfano kama kule Dodoma kama mnagara Dodoma kule kuna sehemu ambapo ukichimba chini maji yanatoka chemchem. Kwa hiyo hao ni chemchem ambao maji haishi. Kwa hiyo visima vilichimbwa. Visima vilichimbwa. Okay. Tulichimbwa. Ni mwaka gani ilikuwa? Ilikuwa mwaka 1925. 1925. Wow. Sababu sisi tumezaliwa tukaikuta. Mkaikuta maana ni kwamba ndio maji mnyoka mnatumia kunywa, kula, kuoga, kila kitu. Kile yes. Kuna maji mingi. Wow. Bomba. Alafu sasa pale niona kama mka naye kuogea. Yeah. Ndio. Na viko vingapi? Hivi vizima ziko jingi sana. Ziko nyingi zaidi ya 70. 70? Hapa mpaka huko. Mpaka kule mwisho kule. Kwa kometi hapa kuna vingine vinaelewa. Oh my god. Hizi ambapo ndio huko hapa ni maji ndio ni changanya. Okay. Nyuma vingine huko mbali huko ambapo yuko pembeni. Wow. Na kuna jina la hichi kisima? Kila kisima na anakuwa na jina lake, lakini sana sana anaitwa kwa Kimasai anaitwa Warkejo. Ambayo ni kisima hicho. Warkejo. Warkejo. Man, tunaswali jingine lot. Chochote ambacho labda amekisahau. Kwani brother ni kuzungumzia yote maana wingi babangu kwa hiyo Baba mkaongea. naelewa kwa sababu Sima najua babu zetu sisi ni hapo walianzisha ndio au Choro. Sasa jambo la mwisho. Najua napoangalia hapa hichi kisema kimeanza toka mwaka 1920 na kitu. Hii yani ni tunaweza tukasema kwa Kiingereza kusema national treasure, yani ni national treasure, yani ni tunu ya taifa. Tunu ya taifa. Sasa ni miaka mingi na vikauki. Sasa mapendekezo yako ni yapi? Yani hapa kifanyike nini labda ili kuitunza historia ili hata baadaye miaka ya 50 na ikuja watoto wetu bado waone vitu kama hivi. Hii bana ilikuwa mimi kama mimi nilipenda sana kama jinsi serikali inapoangaliwa. Ndio. Kwa sababu sasa hivi hii inaangaliwa kwa sababu hiki hakiharibiki. Kwa sababu hizi mashine inayovutwa hizi maji kuna siku inaharibika au water pump ikiharibika. Hiki akiharibika shida ikitokea ghafla ng'ombe hawezi kukaa siku 5 bila iletwe mashine huko Arusha. Ng'ombe inapata maji hapo, unaingiza tu hapo, unakurumisha maji inanyweka huko. Kwa hiyo hii tu Mungu awabariki tu na kilindwe na kila mtu kwa sababu hii ni msaada kubwa ndio. Maana tulikutwa na msaada zote kwa ajili ya hii. Ndio. Wow. Nina ombi la mwisho. Leo siku zote nilikuwa natamani niweze kuruka Kimasai. Kwa leo naomba mnifundishe. Yaani natamani niruke hapa. Niruke na ninyi. Yaani nikitoka hapa niwe naruka kama ninyi. Yaani vile nisipaa narukaje lakini yaani natamani kufahamu. Kwa hiyo naweza nikafundisha jamani. Kwa hiyo kama kweli hiyo kuruka hivyo lakini ile inarukwa na vijana. Na vijana. Na umri nayo ukifika auruke. Kwa mzee tu ya kwa. Unaruka kabisa. Sisi tumeruka tumeacha. Tumebaki kama nyinyi hapo kwa sababu tunaenda kufundisha lakini huwezi kwa sababu watoto 6. 16. 16. 5. Kwa kawaida Wamasai wana watoto wangapi? Kawaida Masai anataka kuwa na watoto 30 40. Kweli? Sababu Wamasai nao mpaka wanawake 10 mpaka 11. Mtu mmoja. nasungusha bomba ngigao ni yale.
Huyo na wanawake watatu. Watatu. Ndio. Walioza wale watoto wote. Wow, 16. Wow. Sasa nataka nikufundishe namna ya kuruka. Ndio. Masai anaruka. Masai anaruka hivi. Masai anashika fimbo. Ndio. Masai anaruka. So I'm gonna check her. So you don't do this. Na hii fimbo inamaanisha nini? Hii fimbo inamaanisha kushika hivi, inakupa sasa pulling. Lakini fimbo unaishika hivi. Unajua Masai anaposhika fimbo ni kama ile teka na kupa. Unapata pulling. Okay. Sawa, nashika hivi. Unashika ile. Hapo unafanya hivi. Kama mikono. Okay. Moja. Hivi iko vizuri? Haya, 1 2 3. 2 3. Mara ngapi naruka? Hata mara 10. Mara 4. Na utazunguka hivi. Yaani tupo ndani ya kisima yetu ya Korgeswet. Ninaomba. Ndio. Unipe jina la Kimasai. Bariki kwa jina la Kimasai. Mimi kila mahali ninapoenda napata jina. Saroni. Wao anaitwa Saroni. Pale jina la Saroni. Saroni maana yake nini? Saroni kama mtu ambaye anamsaidia watu. Mtu ambao watu wote wanakimbilia. Mimi ni Saroni. Mimi ni Saroni. Nimelipenda hilo jina. Nimelipenda sana. Saroni. Na huyu bwana? Na huyu bwana anaitwa Kisioki. Hilo zuri zaidi. Kisioki inamaanisha nini? Manake ile ni mtu ambao anawahi kila kitu. Vile anawahi. Sio kibaya anawahi. Anawahi kubadilika. Kisioki. Saruni Kisioki. Ladies and gentlemen, Saruni Kisioki. Labda mnaweza mkatuelezea kuhusiana na mnavyotoboa hapa, mnakuwa mnamaanisha nini? Hapa ni maana kutoboa, unajua ni kama mila na ni mila. Okay. Maana kabila nyingi anatoboa. Mfano kama Wagogo pale ilipotoka Dodoma na toboa. Kabila Masai anatoboa. Kuna kabila nyingine ndani, kwa mfano kama Mwarusha anatoboa. Mang'ati anatoboa. Kabila nyingi ndani ya Afrika hapa Tanzania anatoboa. Karibu kabila 6 ndio anatoboa. Anatoboa. Lakini kwenye mila zao. Na chain hizi? Na chain hizi ni kama hizi anapo nzuri, ni kama bangili kama ni kwa mfano kama hizi sawa nayo kama hii nayo sawa hii Afrika sawa kwa vizuri sana. Na hizi mnatengeneza nyinyi wenyewe? Hii inatengenezwa na kina mama. Tungekujaga Jumatatu ndio amechinja mbuzi aisema. Tungekula mbuzi. Mbuzi hapa iko tu, wanasikia huko ndani ya mjini. Ashanale. It's coming up fast. Guys, I'm really scared of this car. Look at these cows, man. Look at those horns. Man, it looks very strong, man. I'm scared, man. Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound, it's amazing all the time. Ladies and gentlemen, we are here. Very historical place of Tanzania.
here in Manyara, Simanjiro. One of the things that, guys, I want you to understand, to know where we are right now. This is where the wells that never run dry are located. And I've heard there are more than 70-something wells in here. I was having a conversation with a Maasai there. I love the history of this place. These wells, they were actually founded. They were built here in 1925. And since then until right now, these wells never run dry. And why did they do that? Maasai did that because they wanted to have an access to water. They did not have water back then. They wanted to have a water for food, water for, feeding their cattle, as you can see there, water to shower. And these are the wells that have been provided to them and never run dry for all that long time. And when I asked why, that is the story. They told me, this is the gift that God has given unto them in order to use and to access this water. These are things that we never know. So my wish and prayer is that things like this, that pretty much nobody ever talked about, only people from this village right here, they know and they understand. I hope these stories can be told. This is national treasure. National treasure. Tunu ya Taifa. Right here, this is national treasure. And I'm very excited to come here to Manyara because this is the kind of content that you never think of. That in Africa, actually, if you have something like this in another country, you know what they will talk about? They will talk about how excitement these projects are. That, man, come and see, come and watch the wells that never run dry. That's what they will talk about. And for us as Africans, as Tanzanians, I think it's the time for us to promote our own things, to promote our own history, to promote our own treasure, to tell these stories to other people, for people to come and to witness, to see, to even take a shower a little bit in these wells, you know. I'm not sure about the safety of the water, but our people are taking shower there, so I'm pretty sure it's okay. People come, take shower, people come and enjoy this water to see the wonders. This is the wonder of the world. 1925 until today, it never ran dry. Can you imagine that? Can you imagine? Man, okay, let's get serious. Guys, let's get serious. Think about it. Since 1925 until today, how many years are those? So many years. These wells never run dry. That means during the dry season, during the rain season, during all the season, these wells never run dry. So think about it. That is crazy. That is insane. Guys, that is crazy. And I think my hope and prayer is that we'll preserve these places. I hope that actually the government, the country, would actually secure this place. Will actually build really well for people to come and to see. I've seen this in so many other countries, you know, outside of the continent. When you go there, they know how to preserve, they know how to present it, they know how to tell stories about things like this. This is a historical site. Not only that, but this is touristic site. Not only that, but this can actually make a lot of money if people come and witness the wonders of this world, the wonders of Africa, the wonders of Tanzania. That's the knowledge I got from my Maasai, and I even got my Maasai name. Ladies and gentlemen, you're looking at the Sony. Saloon. 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 Kioski. Saloon. Ladies and gentlemen, you're looking at Saloon. That's my name. Not Saroon. Sharoon. Shalun. Siarun. Hey. Sialun. Kusikia namna alivyokuwa na pronounce. No, Sialun. Sio, yani kuna namna anavyo, sio Saruni wala Sia. Yani kuna namna na pronounce Saruni. Okay. Ladies and gentlemen, you're looking at someone who forgot my Maasai name. But all in all, man, it's such a privilege to come to the countryside. Such a privilege to come here to Manyara. And this is Simanjiro. And you're looking at the wells that never run dry. Man, this area is so beautiful. Give them 360. I want you to give them 360 for them to see how beautiful this place is. Look at that. This is the village, guys. It's a village. That's where we are at right now. And you know what? Now I'm hungry. I hope I can get some mbuzi outside there, some goat. Let's get out of here, man, and see what we can get. That makes the sun rise. You make it shine. We're going to experience all of the Maasai culture today. We're going to try to do some of the activities. And I know I don't look like that, but because it's quite cold here. But right now, during the day, it's very hot, guys. It's really hot. So I wish I did not take this sweater.
but I want to go to try to do that. I've actually done that in my hometown. You know, in Iringa, I've done that. I've done that a lot, helping my mama. But I'm gonna try to do it today as well. It's gonna be good. Maybe kuchunga mbuzi pia ng'ombe. And this place is nice, man. Look at this, man. This is nice. I think Masai they don't play soccer. Masai kids don't play soccer. Because Yeah. if it was like in Iringa, man, this is the soccer field right here. You find kids playing soccer and all that stuff. I think this is where they Mm. maybe they plant rice. Oh yeah, here in Garon. Oh, Area like this one, yeah. most of the time they usually plant maybe rice. Because during rain season here, they Yeah. see like a lot of water. Yeah. See this? Look at this dry land. This is because, but this is very fertile land, man. When you look at this, seems like if you plant something here, it's going to grow. You get a lot of products. You see, guys, we're going to try that one. I'm going to do that. Hapa nakaa tu hivi. Hii hapa? Okay, naitafutia yangu ya. Okay. Naona hiyo? That's great. This is power. I say, this is no joke, guys. Oh, Snuff. okay. Now, it's your time, cameraman. Come on, go ahead. You gotta do this. Do this for our brother. He's atafanya. Media afanye pia. Ngawezi ukajipiga. Hii kitu sio mchezo. Asante. Asante sana. No, It's not easy. ninasemaje asante Kimasai? Ashe. 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 Asie. Ashe. Another one? Nyingine? Asianale. Ashenale. Asianale. Ashenale. Asianale. Ashenale. Hey, let's twende kule. Asante sana. Sanale. Oh, ile pale. Ashenale. Na nasemaje hi? Hello. Sere. Se. Sere. 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 Ashenale. Sere. Where the cows drink water from. They put the water here, and cows like that come and drink the water. It's the best they do. Sele. Sele. Guys, look at this. They know that they're about to die. Look at them, man. Yeah. They know that they're about to die. Look at them. They're about to die. They're about to become like this. No. They're going to look at this, man. I feel sorry for them. Look at this, man. They're about to be crucified. I'm sorry, guys.